Quem? Afonso? Agron? Quem? Grosso com você. Que dia? Você falou. Não, falei não. Você não gosta de lá? Não. Eu falei isso não. Que ele falou que deu mal resposta pra você. Não, falei não. Falou. Você vai ter Mentira, Você velho. foi perguntar um negócio lá. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Não, amor, foi, tô falando culta. Não, é Afonso. Não, amor, não, velho. Não, amor, você tá confundindo com a história, velho. Tá bom, deixa eu fazer minha negócio do meu vídeo aqui, amor, rapidinho. Porque ele te confundiu. Não, amorzinho. Vou ter que. Pera, deixa eu te colocar rapidinho. Deixa eu tirar o fone de ouvido. Você não... If you ever want to trade tactics, I'm always ready. It's hard to remain on dry land for so long. Could never quite seem to get my land legs back. Galerinha. Tava aqui conversando com a mãe aqui, a mãe tá me atrapalhando, né? Então, iniciando uma gameplay aqui da nova atualização. E nessa nova atualização eu vou comprar personagem. Será que vai vir um personagem novo? Você tem dinheiro? Tem dinheiro. Não, acabei com o meu dinheiro, mas eu tenho uma esperança. E essa esperança estás aqui. Eu tenho 10 moedinhas. E dá pra comprar. Dá pra comprar a moedinha aqui, ó. Ou Biamona. A Kiki. Kiki? É, Kiki. Aqui, ó. Kiki. E a Kekin. Não tem ela na lista não, né? Eu quero a minha Kiki. Se eu pegar a Kiki vai ser bom, né? Eu quero a Kiking. Essas duas aqui é bom. Essas duas é bom. Eu quero a do gelo e a do água é boa. Pior que eu já tenho. Ah, não, eu quero a Mona. Mas não sei se eu compro agora. Vou comprar. Vem dourado. Ah, vem dourado não. Não acredito que vem a Noel, viu? Não é de primeira, velho. Vai que vem no final, vem uma... Ó, uma espada. Vem uma espada. Dá pra mim, amor? Uhum. Que espada? De quem é essa espada? Sei não, ela é verde, né? Tá com cara que é essa espada de quem? Deixa eu ver. Sagadeira de chuva. Alguém que usa poder de água. O do gelo não é. Caminho do gelo. Um arco. Ganhei um arco ainda. Ganhei 3 armas. 3 armas. Não, 3. Um personagem e 2. Não entendi. Nossa, velho. Mas tá bom. Eu prefiro. Tá bom. A Noela aqui já tá com 4 constelação. Ah, não, tá indo pra 3, né, beleza. A constelação dela, a próxima vai ser boa pra caramba. Que dá 400 de dano a mais de terra, velho. Beleza, ver a história dela aqui. Tá completado. Tá almoçando. Beleza. Bora continuar com a história aqui. Eu vi esse trem aqui aqui, vamos ver o que é.
Eu acho que é negócio de arquivos. Observar. Arquivo, fazendo arquivos aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, tem uma coisa nova aqui, que é isso aqui, quer ver? Geografia, deixa isso aqui. Ah, sim. Verificar. Aí, mano. É, eu imaginei. Ó. É bom fazer cast, né? Tem uma cast do lado aqui, eu já vou fazer aqui já. Ai. Unhai. O YouTube mudou? É, mudou. Não, minha tem atualização agora. Esse Não, negócio- não mudou. Eu nem vi a atualização. Foi desse ano passado. Que eu tava vendo. Vamos fazer cast. Ah, e falando de arco, velho. Como eu ganhei o arco da menininha, eu posso. Vou falar. Dar um upado no arco dela. Cadê? Olha isso aqui. Eu posso acender esse arco dela, mas agora não. Eu vou acender no momento, não. O quê? What? What the fuck? Peraí. Equipamento está bloqueado. Para desbloqueá-lo, será necessário consumir materiais. Ah, aqui não entendi essa não. Por que tá trancado? Peraí. Entra aqui. Eu ganhei esse. Por que tá trancado? Hã? Peraí. Por que tá trancado? Ai, que beleza. Por que tá trancado? Por que tá trancado? Não faz sentido. Então as armas que eu ganhar agora vai ser tudo trancado? Será? Tem uma coisa nova aqui, ó, que também é mó. É aqui do lado aqui, ó. Hoje eu vou colocar meu personagem 90. Hoje eu vou fazer live. Bastante tempo também, aqui, ó. Tem esse aqui novo aqui, ó. Que é responsável pela logistas dos cavaleiros do fogo. Olá, cavaleiro. Precisa de mim para alguma coisa? Eu sou o capitão, sei da coisinha. Tá, estamos aqui ocupados. Olá, ok. Beleza. Entendi nada. Quem mandou pra mim? Olha os caras aqui me mandando convite. Convite não, né? Conversando na parada. Parece que nós ganhamos reputação. Que é isso? Não sei. Bora pra resgatar. Ó, 60 mil, velho. Tem 60 mil aqui. Complete missões de reputações para obter reputação. Eu posso pegar isso aqui também? Deixa eu ver.
Caraca, bolacha, é muita coisa. Vou ganhar muita coisa. Nível 3 de reputação. Recompensa de caça. Não matei esses monstros, velho. Por que não tá assim? Aceita essa semana. Todas as vezes ela compartilha toda a cidade. Pressione para ver. Aceitar a missão. Caraca, velho. Agora tem muita missão, velho. Agora tem muita missão. Agora tem muita missão. Agora tem alguma coisa pra fazer. Beleza, beleza. Essa gordinha aqui não vai pior, não. Vou jogar essa bola fora, não. Porque eu vou colocar minhas roupas aqui. Coloca lá fora, caso eu precisar, né? Beleza. Beleza, beleza. Eu aceitei essa missão, depois eu faço ela. Mas eu quero pegar minha recompensa. Não pega. Aqui, ó. Vai ganhar asa também? Hã? Ai, que chique. Que legal, véi. Não, peraí. Acho que a asa é o por último. Nível 8. Aqui o pai se veio fazer o quê? Só Você... pegar? Não, você faz missão. Você faz missão pra reconhecer, viu? Pega baú, entendeu? Isso aqui é o que tem que fazer? Desconto nas lojas. Você tem que comprar? O quê? Não. Isso aqui é passar nível. Você passar de nível ali, ó. Você passa nível aqui, ó. Tá vendo? Complete as missões de reputação para obter reputação. Aí tem uns boss que você também matar também aqui, ó. E parece que tem uns boss que você mata também. E também tem. Let's go. Tem exploração você também você pode fazer também. Eu já completei tudo já. A foto, não sei o que é isso aqui não. O selo da espada. O tempo do vento. Eu não sei pra que serve isso aqui. Isso aqui. O progresso. Deve ser reconhecido no lugar. A missão, aqui é missão. Ah, tá certo, missão. Beleza. Entendi. Legal. Agora tem missão a mais agora pra ser 3, entendeu? Reputação agora. Beleza. Missão de comida agora. Mas tem uma poção nova, tem. Vou ver essas coisas novas aqui que eu ganhei. Missão concluída. Beleza. Eu ganhei uma coisa nova aqui, quero dar uma olhadinha no que é. Ué, eu pensei que era aqui que era o negócio que eu ia fazer. Ah, essa aí que eu gasto menos recursos? Deixa eu ver se... Deixa eu ver o que eu ganhei aqui. Essa espada aqui. Desse da... Que nome dela é? Da Beidou. Essa espada. Azul? Não sei não. Aqui ó. A destruidora de tempestade de mares. Aumenta o dano contra inimigos afetados por hidro ou elétrico em 20%. Quer dizer, é dela. Que tem um efeito de dar dano de raio, né? Deixa eu ver aqui o que tem mais aqui pra fazer. Dá uma conferida aqui primeiro.
conferindo aqui primeiro. O que é isso? Diagrama de passo a passo. Esse aqui é o que? Essa é uma ferramenta que permite procurar os. Você aprendeu a cozinhar pedra não sei o que. Você aprendeu garrafa não sei o que lá. Deixa eu ver se é aqui. Ancient alchemy truly is fascinating. É esse aqui mesmo. Eu posso fazer. Vou fazer. Vamos ver uns 3. Eu não sei pra que serve isso aqui. Ah, pra achar o negócio do vento, será? O olho do vento, será? Hã? Será? Which should I choose? Beleza. Aqui. Pra quem serve isso aqui? Pode usar no monster para buscar os perdidos aleatórios. Essa pedra tem cima a estátua do olho. Da estátua dos 7 ao girar ressonância as pedras colocando blá 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 sem luta para a estátua está muito devido a se reduzir exige força fundamental oferecer uma boa oportunidade de volta. You're also here for Mondstadt's wine, aren't you? I guess I'll host an expedition with the Adventurers Guild. Deixa eu colocar o mapa aqui, deixa eu ver. Eu já achei o trem, não tem mais olho pra achar. Se for um negócio de olho, já achei tudo. Não tem mais pra achar mais não. Como será que funciona isso aqui, velho? Eu não sei, velho. Já achei tudo que eu posso fazer. Agora deixa eu ver aqui o que tem esse cara aqui. Beleza. Não sei. Beleza. Missão concluída já. Eu tenho de ir lá naquele lugar ali pra pegar a pedra agora. Vou dar um teleporte, mas esperar um segundo. Porque tem alguma coisa pra entregar aqui. A missão diária que eu fiz. Beleza. Tô com 10 mil. Tô quase passando de nível já. Eu acho que hoje eu passo, velho. Hoje eu quero passar de nível. Só isso eu quero. Colocar a Lisa. Lizinha Samuti. Beleza. Essa não era, eu vou upar ela depois. Se eu pegar mais uma relíquia dela. Beleza. Agora eu vou para o local que devido fazer a missão lá da mineração. Ai, que porra, velho. Que não sei por que tá trancado. Será que tem que upar um pouquinho a arma agora? Não sei. Vou ver o que tem que fazer depois. Eu não vou gastar artefato pra upar aquela arma lá. Deve fazer alguma coisa pra desbloquear ela.
Ela tem uma pedra nova agora no jogo. Bora ver essa pedra aqui. Foi pra lá? Foi pra lá. Ô bichão, não quero treta não, não quero treta não. Tchau, tchau. Fecha taco. Esses daqui eu vou matar. Beleza. Tem uma coisa pra quebrar aqui. Bota 4.000 agora, gente. Olha lá a pedra azul ali. Caraca, bolacha. Tem muita pedra agora. Galerinha do mal. Filho da mãe, quebra. Beleza. Será que tem mais minério aqui? Pera, deixa eu colocar. Eu vou colocar o personagem que acha pedra aqui, velho. Vou colocar no lugar de Bárbara no momento. Só pra achar pedra, mano. Don't disappoint me. Deixa eu ver se tem. Ó, tem uma pedrinha do lado aqui, velho. Ah, não é isso não, né? Tá mostrando do lado aqui. Não sei se é em cima ou embaixo. Vou dar uma conferida que sai em cima. Não é você não, né? Deixa eu ver. Nice and spicy. Poder aqui. Não é aqui não, então é lá pra cima. Bora pra cima então. Cadê tudo? Pedrinha, pedrinha, pedrinha. Tá aqui sim então. Cadê essa pedra, velho? Tá aqui na minha frente. Ah! É tua pedra. Peraí. Beleza, não tem pedra na frente também. Acho que acabou as pedras azul. Ó, bichinho, se quiser briga mesmo, tô ferrado. Que engraçado, na foto lá mostra a Beidou com outra espada, velho. Você quer briga, bicho? Então tá. Tá dando uma chance pra vocês viver em paz. Vai, baú. Obrigado. Aí nem pensa que luteou tudo. Não luteou foi nada. Ah, vai estar em cima. Eu não vou nem voar em cima. Porque eu acho que não tem o que eu tô precisando. Será que essas pedras também pegam só no que tá azul? Beleza. Não. É outro minério, velho. Beleza. Não tem minério aqui não. Bora sair daqui. Vamos pegar a missão? Bora. Acho que é uma missão, né? Que eu acho que pegar só o minério lá, não. Acho que não, né? Pera, deixa eu ver aqui.
Missão. Missão, porra. Aqui não tem que entregar missão também, ó, velho. É só lá não, tem que fazer reputação daqui também. Que é isso? Igualzinho de lá. Que legal, velho. E aqui vai ganhar uma asa também, pelo jeito, né? É. Cada tem uma reputação diferente. Aqui eu vou ganhar outro tipo de asa. Lá deve ter. Esse aqui deve ser amarelo, essa asa aqui. Eu já pegar tudo aqui. Olha. É amarela. Vai dar certo com aquela personagem que eu uso. Eu botei. Eu te mostro. Tá tudo full. Esse aqui não é encontrado. Ainda não ativado. Uma nova estrela em acessão. Essa aqui é as missões que eu vou fazer ainda pelo jeito. Entendi. Show. Pegar a missão aqui. Pegar recursos. Beleza. Vou para nível 3. Complete a missão numa nova estrela sem exceção. Beleza. Beleza. Acho que acabou. Então pode pegar mais. Beleza. Peguei um item. Esse item serve pra quê? Deixa eu ver se não serve pra quê. Esse índice serve pra quê? Resina da árvore. Nas linhas aí, ó, que se tornará bloqueadas com o tempo. A energia contida nas resinas das árvores pode purificar a substância ativa. Esse aqui, receitas. E esse aqui é o que? Beleza. Aumenta com. Beleza. We should look for a new investment. Mora doesn't grow on trees. Vamos ver o que tem aqui. Tô jogando uma nova. Essa nova. Como fala? Atualização aí. Atualização vai ser boa, velho. Muito boa. Deixa eu ver se dá pra fazer uma coisa aqui interessante. Ó, aqui dá pra fazer, ó. Nossa, velho, preciso disso tanto. O que é isso? Significa? Uma garrafa que é capaz de segurar. Para gerar corrente eficiente foi projetado para ajudar em expedições de explorações de viajante com capacidade
Manipular a bênção dos deuses. No entanto, para aproveitar. Ah, esse negócio de planador, né? Gasta o negócio do vento, velho. Nossa, velho. Eu não tô utilizando muita coisa do vento ainda não, né? Por enquanto. Eu posso matar o carinha lá, né? E utilizar esse poderoso aí. Poder novo aí. É, eu acho que não é comida, eu acho que é aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui diferente. Ah, aqui eu posso fazer agora, ó. Mas 40 de... Nossa, velho. Pera aí. Ah, isso aqui é pra armazenar. Armazenar entendi agora. Entendi. Aí fiz. Assim, quando a pessoa tá online, dá pra fazer isso aí mesmo, né? O da terra. Esse aqui não serve pra nada, não. Esse aqui é uma coisa que é importante. Mas... não sei. É pra guardar resina. Isso é pra guardar resina. Mas... E a resina? Eu pensei que era guardar resina quando você tá offline. Mas... O que é pra fazer, né? É... Bora fazer missão. Que aí nós ganhamos mais. Tem uma caça pra eu fazer. Tem que matar os carinhas os magos. Aqui, ó, a caça. Eu vou fazer uma caça aqui no balão, então. Matar ali. Eu acho que é o carinho do gelo, que eu tenho certeza que é o carinho do gelo. É o único lugar que tem um carinho de gelo ali. Ai. Peguei. Um bom que ganha bastante mora pra fazer isso. O que foi, amor? Ó. O que tu falou aí? Pode. Deve ser que tá sem internet, pegou sem internet. Tá do lado aqui, ó. Falei. As douradas tive pra essa aqui, mano. Esse personagem aqui. Ah, é, tem um do fogo ali. Encontre na área encontrada o objeto. Visão. Tá pedindo um e-mail. Hã? O e-mail. Não, é o Google. Aí você vende o seu. Visão elemental. Beleza. Caraca, velho. É visão elemental. Beleza. É pra... Hã? É aqui?
Beleza. Vou usar o visão elemental pra... A moça é pra onde, velho? Aí, é pra lá. Pra cá. Beleza. Tem que matar os carinha certo. Debaixo da pedra? É. Bota um. É pra lá. Pra lá ainda. Moedinha. Pra cá. Achei. Matei? Ah, bichinho do vento, você vai morrer feio agora, viu, velho? Tá bom. Deu farinha. É, o bichinho morreu pra cá, né? Deixa eu ver se fica algum inteiro aqui. Acho que não. Acho que quando é mistão assim não tem inteiros não. Bora ver se o que eu tenho pra entregar aqui. Descartar. Vou gastar resina agora. Agora bom que tem 150 de resina agora, fica mais safe. Nossa, imaginei, meu. E quando você for comprar. Bola. Comprar visão. Imagina a conta de luz, né? Como assim? Hã? Imagina a conta de luz faz luz. Quando ter dois? Uhum. Ah, não sei. Eu vou utilizar. Eu vou colocar uma TV mais pequena, né? E gasta menos.
Eu usei a visão aqui, não sei, não mostrou nada. Então tá ok. Beleza, eu matei o carinha aqui, eu vou lá entregar a cash. Mas antes disso, pegar a cash ali. Tem fazer missão, velho. Tô querendo fazer missão, só isso. Já entreguei as missões que é mais aqui entregar, vou passar pra frente. Mas esteja um problema. É a continuação da história agora. Que assim, eu quero é XP para pro rank. O único XP pro rank, esses aqui não dá XP para rank. Só esse aqui. Fala sério. Será que eu vou um pouquinho lá na mãe? Ah, sei que são. Porque de tarde você vai sair, né? De tarde? É, pegar o dinheiro, né? Sim. Vou dar uma rapidinho, mãe. Tá bom. Ad Astra Abyssosk. Não é que não, o que entrega não, é lá embaixo. Aqui embaixo que entrega, esqueci. Pronto. Não. É, como matei o carinha, né? Vou pegar a recompensa. Uou, volta. É, alvo, deixa eu ver aqui. Resgatar a recompensa. Pronto. Beleza. Aí falta matar 2. Uai, apareceu mais um? Ou não? É, apareceu mais um. Apareceu um de 100. É 5 estrelas. Que é difícil. Que interessante. Então tá. Eu vou fazer depois. Né? Acho que é pra fazer depois isso aí. Eu vou pegar, trocar de personagem aqui. Trocar de personagem. Acordar para a Bárbara aqui de novo. I'll Beleza. take care of it. E embora. Fazer missão, né? Missão principal. Go, Barbara, go! Caraca. A gente vai em cima. Beleza, lá em cima, gente. Vou mandar um teleportes. Tem teleporte? Não tem. Tem de emprestado aqui primeiro. Pode levar o celular, amor. Pode levar o seu celular. E a comida? Você vai fazer não? Você vai fazer não? Como você vai só? Eu vou voltar. 11 horas. Porque Pra que você tá lá e tão cedo assim? passei lá de tarde. Só que aí eu não vou, não. É? Porque eu tava pensando em ir lá de tarde hoje. Só que aí eu não vou, não. Por quê? Porque você vai sair, né, de tarde. E amanhã, não sei se eu vou sair. Tomara que o dia não vem aqui, né? Mãe. Ah, velho. Eu fico lá, né? Se quiser vir amanhã, vem. Eu vou deixar o celular aqui. Carregando, viu? Tá. Beleza. Não! Errei um passo, velho. Beleza.
lugar certo agora. Uau! Ai, que merda, velho. Caí, velho. É por isso que eu gosto de colocar a bichinha, velho. Vou esperar aqui, senão eu morro. Beleza, tô aqui em cima. Tô de boaça. Era só pegar um lugar que dá pra subir, né? Aqui. Opa! Caraca, olha lá em cima. Tem tempo que eu não vejo a Paimon, viu, velho? Pra mim parece que tá bugada ela. Tá tão alto, a questão é como chegar lá em cima. This is bad. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't know where the way up to the Jade Chamber is. Paimon deveria ser o guia, ver, mas Paimon não sabe o caminho. Descobri isso só agora, né? Fique à vontade. Well, since we want to go to the Jade Chamber, heading to its let's look around. There has to be a way up there nearby. Pra ver algum aqui perto. Entendi. Tá fácil isso aqui. Deixa eu ver aqui. Robô! Robô! Não, mexe com o seu robô não. Hey, look! There's some sort of mechanism thingy. Since this is the right place, it must have something to do with the Jade Chamber. De Jade. Parece ser algum tipo de armadilha, talvez seja o caminho da cama de Jade. Yes, this must be. Não entendi, pai. Voei muito alto. Deixa eu ver. O que tem de cima? Pode ter alguma coisa em cima. Né? Cadê? Beleza, não tem nada de cima não. Bora de novo. Windblade. It only takes us up to here. If that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. É melhor voltarmos perguntando. Huh? Why? Or... Oh, Paimon gets it! If it was a secret, Ganyu wouldn't have let us try to find it. Alright, let's follow your plan. Then we can... Hang on a moment. Look down there. Looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. Why don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista? Por acaso você me odeia? Não sou fã de morrer. No. Paimon may have just forgotten to think about the safety measures. Ainda assim, lembro que a balista seja uma meta. Oh, that's right. Now that you mention it, we could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. Beleza. Vou pegar o baú. Cadê o tesouro? Esse é o tesouro? Que bosta, hein? Pra onde vamos? Tá mostrando pra baixo.
200 metros. Eu ter tirado Beidou, porque assim, o meu personagem mais forte não é Beidou de raio, né? Eu vou botar o bichinho aqui dela. Bichão. In the name of the Prinzessin. Bora. Ui, não. Preparar a estamina. Halt! Who trespasses on these hallowed grounds? Só estamos de passagem. Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? No. Wait. Maybe this was Ningguang's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a Millilith ambush here to arrest us. Now Paimon's mad! You! Over there! This is a trick, isn't it? How shameless! What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Paimon tá acabando com o clima dos povos aqui. Well, here they come! Line them up and knock them down! Parece que ela vai brigar. É nós que briga essa porra. Você quer briga mesmo, cara? Então tá. Boba, get them! Who goes there? Ai! Attack! Beleza, beleza. As you wish, main Fräulein. Nice and spicy! Cara, você buscou aqui é fortão, viu, cara? Lithic Triad! Two arms! Attack! Beleza, beleza. You're toast! Wings of darkness! Come and sever night from day! Take this! Stop! What's all this about? Lady Kutching, these two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong Ballista. Who are you calling strange? You want to go to the Jade Chamber? We're invited guests, here to look for the Liyue Qixing. Who are you? Well, as it happens, I am one of the Liyue Qixing. Oh! I'm
I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains. Wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong Ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair. And yet, it was fixed in a single night. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Paimon never would have thought. Anyway, for a mortal to be able to repair an Adepti mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. That was... Isso foi Paimon, não complique as coisas. Fizemos apenas uma pequena parte do trabalho lá. E agora? Fala a verdade ou Oh, right. So, Lady Yuheng, might you have any idea why Lady Tianquan invited us to... Just call me Kuching. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least, to not wholly side with the Adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? Huh? You are mortals, and thus under their protection. There is no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the gods or the Adepti. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would call for a council of Adepti rather than... How surprisingly civilized of them. Alguma chance de você poder conversar com eles? Ninguém irá preferir negociar, não é mesmo? Deixa eu ver. Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can do that here. The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth,
then what future is there for Liu? Another super bold statement. I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, Traveler. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. The cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Favor? Favor. Wait, that's right. Greeting gifts are a staple of Liyue's culture. We need to get one. Not to curry favor or anything, just to respect Liyue's culture. Alright. You can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Well then. May we meet again, Traveler. Well, that Yuheng may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. Ele me passou uma boa impressão. Ela me passou uma boa impressão. Eu concordo com alguns dos seus pontos de vista. So, what should we give to Ningguang when we see her? Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night. Sugar frosted slime! Eu sonhei um lanche muito refinado. Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. Why don't we go with that for a gift? Por que não escolhemos isso como presente? Portanto, você tem uma receita? E como faríamos essas coisas que você sonha? Portanto, você tem uma receita. Nope, but Não, Paimon's mas sure that we just aparece. need to make it with some boom shakalaka. Let's go gather ingredients. Time waits for no one, and neither will our riches. Beleza. Busca materiais do Paimon que quer. Bora então. A do terceiro tá onde? Ooh, look at that slime. It looks crystal clear. Very delicious. That's the one. Bubba, get them.
Com Is certeza it vamos just encontrar Paimon? Or is Xing. there a sweet fragrance in the air? Huh? Did you hear that? Parecia alguém pedindo por ajuda. Parecia alguém estava cantando. E aí? Eu não vi nada. No! That was definitely someone in trouble. Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked some... Beleza. Entendi. Eu não vi nada, velho. Beleza. Ah, tinha um ladrão aqui, né? Do lado. Aí vem todo mundo aqui. Ninguém vai vir aqui, né? Midnight Phantasmagoria. Beleza. Beleza. You're open! Disappear! Hunter. O quê? Dá dano em mim também? Beleza. Thank you for your help, kind traveler. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders, when their mood was good, they'd rearrange those pots of sweet flowers. When they were in a bad mood, they'd rearrange my face. Aw, it was nothing. No need to thank us all at once or anything. I understand. Don't worry. I will compensate you both. Don't say that. I only escaped this predicament because of you. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these mountains in search of antiques. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, they'd caught and imprisoned me. Is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Well, as long as you want what I have to offer, of course. Wait a moment. Actually, we are looking for something. Oh? And what might that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. Now just give me a moment and I'll let the boss know. You can go see her whenever you require that box. Great! Paimon Sugar Frosted Slime now comes in a beautiful package. Beleza. 600 metros. Ah, velho, esse negócio de entrar na loja dá um estresse, velho. Mapa, velho. Meu Deus, velho. Ó, velho. Não, vou apertar Start agora. Vou apertar Start. Apertar Start. Tá me estressando esse trem assim. Quando começa a me estressar, meu filho. Hoje a live aqui, eu tô pensando em fazer umas 3 horas de live agora. Porque como tem missão, né? As missões é demorada. E eu tô quase quantos XP já? Tô com... falta 2.000 não, 3.000 3.300. Então o castelo tá aqui em cima, velho.
groceries out of stock, but we have some new items in. Hey there! A guy called Mung Dan told us that we could get a nice... Uncle Mung already told me about it. Thank you both for saving him. Many of the best goods in our store were found by Uncle Mung. Here, this container is itself an antique. Yep. It's great! Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Sure. Please help yourselves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. Se usamos uma como uma tigela, podemos ser capazes de fazer uma ótima lanche. Done! The one and only sugar frosted slime! Carefully now. Into the box it goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Oh yes, you might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations too. Woohoo! It looks beautiful! Ai. Great! Now that we've put all that we've got into this box... It's out of stock, but we have some new items in. Bora fazer isso. Thanks for saving Well, now. Pai, por que eu não posso conversar com ela mais? Thanks for saving Uncle Mung. Please take... Well, now. Beleza, eu tenho que esperar a missão terminar então. Antes disso, eu vou olhar isso aqui. Encosta do corpo. Fica pra lá. Acho que ele tem que subir lá pra cima, né? Em cima. Véi, é uma bosta, tá uma bosta trem, velho. Vou apertar start e vou pegar aqui mesmo, missão. Nossa, tá uma bosta de apertar isso. Tem que arrumar isso logo, velho. Só isso que eu falo. Vou planando, né? Ai, que delícia. This is what we should say. Isto é que deveremos dizer. Excuse me, do Com you sell licença, the moon você here? vende a lua? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuheng. What's going on here? Poxa, tinha um cheiro de merdinha no ar. I've been waiting for you, returnee from Joyun Karst. It's Ningguang! Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like
ticket? Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. I'm glad you like it too. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the... At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the... As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait! Was Vergoldet one of your people? Just Vergoldet? Everyone at Wangshu Inn is one of ours. At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. Vai ver mal entendido. É bonito, velho. Palácio, principalmente. I believe that you've heard of the Archon War. Os Arconde. Tem uma ideia geral. Many gods used to walk this earth, Mas o and mundo many existe long vários wars were fought Arconde. between them that did Bem, not abate until como- 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. In the end, only final, 7 victors sim. remained standing in Teyvat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war.
Beneath the spears lie those cast down by Eu Rex Lapis in já ouvi those essa história, days. mulher. Gods that failed to seize Sobre the a Nação da title of Rocha, Archon. estão contidos os Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the Seven changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the Seven will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? Assumir a responsabilidade de geral. That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there. You, no doubt, saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvio was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. You're talking about? What do you think, traveler? O que você acha, viajante? É ele? Ele não é. Como assim? Acho que ele não é não, velho. Um inimigo. Huh? What are you two talking about? Well answered. The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete. So please, this way. O carinho não é não, velho. Beleza, eu pedi pra entrar, mas eu vou dar uma... Sabe? Aquela bela conferida nos lugares aqui ocultos. Vai dar pra passar por aqui. Ai, ai, ai. Não caia. Não caia, não caia, não caia, não caia. Entendi alguma coisa aqui, velho. Nada aqui. Nenhum baúzinho, velho, sério? I need a more physically demanding job.
Ai, ai. Ai. Wowee! What a huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. Beleza. Beleza. Tem um papel novo aqui. Deixa eu ver esse papel aqui novo aqui. Missão. Parece que tira o livro daqui, velho. Tirou os livros. Be at ease, you two. Fique Make à vontade, yourselves at vocês home dois. if you Sim, wish. tô em casa, se quiserem. Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. Naturally. Ooh! Isn't this that legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous.
That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching... Mas você fosse escolher uma pessoa mais confiável entre mim... Ixi. Coloca as paradas de vício só pra confundir a cabeça da gente. A dela. Eu irei. Ixi. Eu não sei quem eu vou escolher aqui. Eu vou escolher o primeiro. You'd pick Você Kuching? escolheu o Kiki. No, não é I had a feeling. Eu tinha... I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Qixing, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But, for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Indeed. It seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for the rite so they could use us for their own ends.
That's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? It's all right. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object. Yay! Paimon was just waiting for you to say that. Let's see. What should we get? One of the sheets on that wall. Huh? Don't look at Paimon like that. No, One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Papel na parede pode ser vendido por preço incrível, mesmo com pequeno. Just imagine how Imagina much só. more a whole Quanto untorn more. sheet would sell for. Let's grab one, the biggest one. Sério? Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. Tem monstro, né? Parece que tem monstro nesse lugar. Sigil of permission, Sigil de something, permissão. something, Fatui, research, copy. Aw, that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that a Chising spy discovered traces of classified Fatui research on the Sigil of permission. Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue. Spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. But research on the Sigil of permission? Paimon wonders what... Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of Parece que permission. ainda Seems there's mais still more for para us to find descobrir. out. Isso vai desenrolando pouco perfeitamente demais. Está tudo desenrolando pouco perfeitamente demais. Ninguém está claramente tentando nos guiar até lá. Oh, you really think so? Well, should we not go then? Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Isso está bem fora. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. Good idea.
Pra 12.000 agora de XP. Belezura. Meio-dia eu acho que vou terminar a live aqui. Caraca. Legal, né? Show. Ih, fodeu-se. Vou pegar portal, velho. De lá vou andando. Pega um cafezinho ali. Voltei. Peraí, deixa eu ver então a olhada na estátua aqui. Beleza. Eu nem sei pra que serve ele em bola. Não entendi pra que serve isso ainda não. Será que só serve no Monster? Eu vou dar uma olhadinha lá. Midnight Phantasmagoria.
Beleza. Joga fogo. Reveal thyself. I'll protect us. There are so many talismans here. And some stacks of blank paper too. What are they for? Talvez eles estejam tentando produzir um talismã. Se parece cópia de talismã. I haven't seen this pattern before, but where? Oh, Paimon knows! It looks just like the sigil of permission the child gave you. But how did a relic of the Adepti end up in the hands of someone like Child? Suspicious. Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the Sigil of Permission, it wasn't to be used as some old relic. Talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Maybe the Fatui are copying the Sigil of Permission in hopes of achieving a similar effect. Being able to channel divine power in battle? Whew, that sounds pretty dangerous. And the plot thickens. We'll need to keep an eye on Child, that's for sure. Alright, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhongli soon. The last stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. Let's go! Paimon hates being late. Vai chegar.
ver aqui. Right on time. I myself only Bem na arrived hora moments ago. certa, eu mesmo só cheguei há alguns minutos. Did you enjoy your visit to the Você Jade Chamber? desfrutou de sua visita à Câmara do Chá? It was so É big tão and pretty bonito, and ritual que é tão bom, nunca vi um lugar Paimon's tão never cheio de Indeed. De fato. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? Enquanto eu What did you talk about with her? She's super rich Ela é and so super rica e generous. generosa. Paimon thinks Acho she's que ela é very bem friendly. amigável. Yeah, his take on Ningguang is quite different from Paimon's. He thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Oh, so you also met with Keqing then? What did she have to say? She said the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart, though they are both members of the Qixing. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Para não ser. Ela é muito inteligente ou é ambiciosa? Ixi, ela pegou. Verdadeiras intenções. Tá mais tempo. Yes. She has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Why, Mora, of course. Surpreendente. Não me surpreende. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they aren't to be trusted. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. Estejam tramando. Você teve
ter cuidado ao lidar com as fotos. Sempre mantenha a guarda. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Diwa Marsh? BT para ritual. Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Glaze lilies? Well, why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Yujing Terrace have some? Even Qingsa Village has glaze lilies. Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. No. Those lilies have all been gardened by people. They won't do it all. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, but I'll need your assistance in gathering these flowers. No, I need you to sing to them. Singing to the flowers will make them more fragrant. So how good is your singing? Really? Why doesn't Paimon believe you? We'll only know once he starts singing. Vou começar a cantar. Whenever you're ready. Da 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 da. What happened? These flowers are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song for Mondstadt that they don't understand Canalele? Midnight Phantasmagoria! After frying pan, it's this! Caraca, bolacha. Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. This little monster is known as a whopper flower. Strange. These petals look... The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Unfortunately, no. That's so lame. Excuse me. Com licença. Opa, ela de novo. Are you searching for glaze lilies? Oh, hey! It's... What's her face? Paimon can't remember.
Saudações. Ixi, eu não lembro dela não. Eu não lembro dela não. Eu não lembro dela não. Eu não lembro o nome dela, velho. Agora fodeu. Que merda, não lembro o nome dela mais não. Qual o nome dela será, velho? Foi aqui na live aqui. Ela chegou conversando, dá pra saber. Beleza. Deixa eu ver na live aqui. Quem é que chegou chamando aqui? Que merda, velho. Deixa eu colocar. Pera aí, calma. Aguenta aí, gente. Tá difícil aqui de ver na live aqui. Vai ver aqui que ela. Quem chegou aqui? Cachorro. É esse aqui mesmo. Tá com o mesmo nome. Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. Ah, that reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. Didn't I tell you the way? Surely I did. Eu não te disse o caminho? Tenho certeza que disse. Nope, we found the way on our own. Encontramos o caminho por conta própria. Todo mundo parecia já saber o caminho. Talvez por isso que você esqueceu de nos dizer. Nós não teria que ter pegado um caminho mais longo se simplesmente tivesse perguntado. Oh, I see. Entendo. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Esqueci de dizer. Something seems a little off about Ganyu. She's acting different from the first time we met. Where's her serious attitude now? Ah, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now, I am simply out on a stroll to see the flowers. Mas agora estou apenas caminho. Essa é do gelo, com certeza, né? Tô vendo o colar dela ali. Branco. You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the... Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the window. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite all right. I just haven't processed. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already passed before Rex Lapis. It's truly a changing of the guard. Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first 7. The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. Of the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. He is merely 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing. Ele tem mais
enquanto o Rex tinha mais de 6.000 anos. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its deity. So what do you think of this farewell? Você acha desse despedida? Huh? This is a little... As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and Adepti has now reached its end. Huh? Did you just say... as an Adeptus? Yes, I am a mix of human and Chilean. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day. Desde então continuei ter esse dever até o dia de hoje. Então isso explica o chifre. Não é à toa que você sempre esqueceu de eu dizer as coisas. Aí vai ficar muito... Well, let's save that conversation for another day. You say that you are here looking for glaze lilies? I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here, you may have it if you wish. We dare not refuse it. No. Usaríamos... Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Liyue ballad to it. Wow, so you really know your stuff too. Thanks, Gunyu. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. If you would excuse me, I should return to my work now. Good luck. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Certamente parece ser tipo certo para desenvolvimento. Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. Eu cheguei a imaginar. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, so you must be careful to take the time to step back. Wow. See, Xiangli sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now. Caraca, velho. Até agora não ganhei XP, velho. Tô querendo ganhar XP. Tá difícil pra ganhar XP assim.
Não me viu, não me viu, não me viu. Beleza. Ai, caramba, minha coluna. Já baixou? Quer saber pra que esse negócio? Ô, uns 3h30 eu vou descer lá com a mãe. What happened? The city gate is swarming with Millilith and the Fatui? This atmosphere is highly abnormal. It seems as though something big has happened. We should ask around a little, just to be safe. Is there time for a quick snack? I'll whip one up in no time. Ah, you're the consultant to Wangsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo-Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. And what now? How is it that the Fatui have come under fire? That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must rein in the actions of the Fatui.
Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for... Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let anyone catch you off guard. It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Or will you use your sword to turn the balance? Neither path is an easy one. Não tem caminho fácil nessa situação. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng funeral parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng Funeral Parlor. I hope that Master Hu has been able to keep things under control for the moment. Espero que o mestre tenha capaz de manter as coisas. Consider your next course of action carefully, traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may be wisest to look for the fuse first. Se você estiver tentando evitar uma explosão, talvez seja mais sensato procurar pelo detonador primeiro. Having connections with the Fatui seems to be quite the double-edged sword. Parece ser uma faca de dois gumes. So what does Zhongli mean by looking for the fuse? Dizer quanto procurar o detonador. É o cara do... É o cara do cabelo laranja. Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, it's definitely him. He must be waiting for the moment when no one is watching to do something really bad. But where could we find him now? Where would he go at a time like this? Venha comigo, tem apenas um lugar poderia ir. Eu não sei, como assim? Beleza, completei a missão, ganhei mais XP. Pouco. Devia terminar a live já com 45 já, velho. Acho que não vou poder, velho. Vê como tô de resinha. Com 44 resinha.
144. Vou fazer uma bolsa aqui pra ver. Vou fazer essa aqui. Vou fazer só um. Beleza. Guardei 40 aí. Armazenei 40, né? Eu tenho certeza que eu armazenei 40. É. Tô vendo uns carinhos mais fortes. Tô de boa. Opa, isso aqui não tinha aqui não, velho. Isso aqui não tinha aqui não. Isso aqui é novo. Fiz um palácio aqui. Isso aqui não tinha não, hein. Que eu me lembro que não tinha nada disso aqui não. O cara acha da grana mesmo um palácio desse aqui. É uma masmorra, né? Podia ser. Perseguindo o verdadeiro. Você finalmente chegou ao centro do turbilhão. Entre os ouros que te esperam. Beleza. A minha equipe é essa aqui. Iniciar. Ah, belezura, belezura. Puxei sem querer aqui o fone aqui, gente. Wow! This is the golden house? Isso é a casa dourada? O que foi, amor? Eu tô imaginando. Onde é que vai colocar as panelas? Na onde? Onde é que vai colocar as panelas? As novas? Vou dar um jeito. Só ficar preocupado. It looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even fancier on the inside? And so Nossa, velho, dinheiro. This is where all of Tanta moda, Today's velho. is minted, right? Aqui In toda that moda. case, maybe they won't notice if a few more go missing. Os moros desapareceram. Toque em uma mora e estaremos acabados. Se fosse assim tão fácil, esse lugar já teria sido completamente esvaziado há muito tempo. Oh, so it's a trap! Ah, então é uma armadilha, talvez. Good thing Paimon's got you here. Trouxe junto. But even if we can't take any, we can still have a closer look, right? Or better yet, take a nap on top of a mountain of Mora. It's like a dream come true. Tenho um pressentimento sobre esse lugar. Oh, right. Back to business. It's quiet. Too quiet. Surely someone's gotta be guarding something as important as the Exuvia. Huh?
Não, veja. What happened here? Meus milênios. Uh-oh. Paimon smells trouble. Claro que tem Quick, problema. we have to go make sure that the Exuvia is all right. Ah, esse dragão vai acordar. Tô vendo que esse dragão vai acordar. Ele tá morto. Não vai acordar. Tanta mora, velho. You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Você já não viu problema suficiente para hoje? Huh? Who's there? Quem está aí? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. Cheguei até aqui. Parece que cheguei bem na hora, certo? Então. Although I'm deeply grateful to you that I was able to effortlessly find the secret location. Conseguiram encontrar soluções. Algum. Don't you think that trying to stop me now would just be wasted effort? Stopping the more immense, hiding away the Exuvia. The Chising are really pulling out all the stops this time. So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. She will get that which she desires. Não tem treta aqui, velho. Agora qual que eu respondo pra ele? I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. Either way, we now come to my favorite part. A simple pleasure, and one, the battle. Uma batalha. Battle? So you're the type that goes looking for trouble, huh? You could say that. When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong opponents. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Aconteça em Mondstadt. O que aconteceu em Mondstadt?
se repetirá nunca mais. Oh, so you intend to Você fight pretende me? lutar Good. contra mim. I won't Muito kill bom. you, traveler. I'll just play Não vou along matá-lo, to feel the viajante. thrill Eu vou of battle. apenas brincar com você para sentir a emoção da batalha. Besides, you could never defeat me, not even in your Ah, então wildest batalha dreams. logo, não fica But conversando hey, não. try to relish the fight anyway, because if you ask me, without that, what else is there? Eu nunca poderei derrotá-lo. Não sei do que você está falando. Fighting talk, I love it. Então você Now let's see you também live up gostaria de to it. brincar. Então que seja. Apenas não me desaponte. Eu acho que vou levar uma surra desse cara, velho. This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with a Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. Me fudeu. A fine opportunity. Era bom que seja. Unbecoming. Oz, reveal thyself. Celestial Voyager. What the fuck? As you wish, main Fräulein. Era bom se fosse a Cowering outra. already? Disappear! You're wide open. Oz, reveal thyself. Ready, steady, go. Geral. That really hurt. A clear shot. Ai, meu Deus do céu. Nossa, velho, que teleponto da hora. Poor timing. Let's dance. How unbecoming. So quick to flee. Run all you like. Caraca, gente, esse cara é apelão demais. Vou ter que curar. Go, Rubber, go. Beleza, vamos curar. Não! Beleza, eu acho que basta curar aqui de boa. Qual é o ataque? Defesa. Defesa contra a água. Mais dano de eletricidade. Dano de fogo. Tá bom. Cowering already? Ah, miserável, hein? Beleza. Run all you like. Beleza. Beleza. How unbecoming. Get them. You've made some progress. Ixi, Not vai. bad. You've got a trick or two. Beleza. Haha, good.
No wonder Senora Ué, was so mudou pra wary raio. of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. Beleza, 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 beleza. Nossa! I'll crush you. Quase! Something else catch your eye? I'll protect us. As you wish, Fräulein. All you do is run. Help! My dinner is attacked. Eat this. Out of the frying pan into the pot. Foi fácil. O quê? Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. But that's about as far as you'll get. What? Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia! Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected! Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now! Huh? I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? Dá uma transformação. Caraca, o cara é apelão, velho. Not bad. But this is going to cost you! Que merda é essa agora, velho? Tô com uma vida toda baixa. Eu vou fazer isso. Opa, comer aqui primeiro. É uma batalha, né? Bora comer. Comer. Bora. Deixa eu ver. Vou dar essa comida de boa aqui, né, velho? Pra ficar satisfeito. A comida de ataque já tá indo, tá? You got to the Gnosis ahead of me, didn't you? Did you say you move faster? Or did you leak the information regarding the Golden House to me on purpose? No matter. And the Gnosis is over. Now! Don't make me take it from you. We didn't take it! Midnight Phantasmagoria! Nice and spicy! Die here.
something you went. Look! Child's back to normal again! Well then, time to cool off. It seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. I lacked the opportunity to think this through. And now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to tell you! We didn't take it! Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? Você se ignora a vez de você me mostra, diga-me como isso é possível. É porque estamos coletando os poderes dos setes. É porque estamos gradualmente recuperando o meu poder original. Pode ser, né? Agora não sei qual é o poder original dele. You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. Você gostaria? Acho que terei que contar a minha coisa mais. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend, even if our friendship can only be shown in battle against one another. I'm pretty sure that's not the normal way to make friends. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. My quest still beckons. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. What? So you mean that... Então você quer dizer que ele está vivo ou o corpo era falso? Yes, it appears so. Interesting to say the least. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers beyond the boundaries of contracts. As such, we must now look to our backup plan. Backup plan? I had hoped it would never come to this. I absolutely detest working with those who are weaker than I. The truth is, the world belongs to those of us who desire to become strong. I seldom willingly mingle with any dull and boring weaklings who think otherwise. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui Harbingers. Children must all learn to eat their vegetables. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyon's stone forest. A god? Osial, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the Geo-Archon in the Archon War, and who has remained pinned beneath the waves by the Geo-Archon's stone spears ever since.
Na guerra dos arcondes, nação arconde legião. If such an ancient god were to be unleashed upon Liyue Harbor, defenseless without the protection of its deity, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? But the Archon War ended 2,000 years ago. How can an ancient god appear in a world... Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey! Those are sigils of... Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geo-Archon spears for a time should be no obstacle. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well, that makes matters... Aí vem a merda agora. Nossa. Caraca, velho. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone. That guy is fast. What's going on? Nossa. Fudeu de vez. Paimon está exausta. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Did we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? Ainda está no mar. Ele não destruiu, não é? What are you doing here? O que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? Hold on. Espere. It's the Adepti. Tem What uns are you doing adeptos? on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Chising. Is the fighting over?
Faced with a calamity of such magnitude, Diante de uma calamidade, we have agreed então, to put our differences aside for now and unite against this common enemy. Oh, Paimon gets it. Entendi. So how do you plan to defend Lyra? Pretende defender. Just seeing this overlord of the vortex guy puts a pin in Paimon's tummy, even from all the way out here. It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Now that's... So will the power of the Chieftain, Millilith, and the Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is... not necessarily. What? Wait, all of you were supposed to be the Guardians of Lyra! Can't you think of something? One certainly could. Só existe uma forma. The Chi Sing did once research the matter of the Guizhong Ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong Ballista with one's own hand. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet, it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an... I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. Yep. Vai? Ah, tem uma treta aqui de Deus. Ela é Deus também? Show poderoso, velho. Que isso? A lanças? Que coisa? Eita. The three Adepti are manning the Guizhong Ballista. Do not let the Fatui disturb their work!
evil Millilith! With me! Let's go help too! We Adepti have not faced a god in several millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains within you? One wishes to witness. It isn't time for a break yet! You can't run! Well, looks like I went too far. Race you! Don't be a killjoy. We've only just begun. Out of the frying pan! Oz reveals us! Wings of darkness! Come, sever night from day! Can't run! I miscalculated. Race you! That is Osial's divine power. I am very familiar with it. Be careful not to get hit. The Fatui! Their attacks are unrelenting! How daring. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. It isn't time for a break yet! The ancient gods attacking again! There are so many Fatui too! We can't look! Were you about to say we can't hold them, children? Don't lose heart. Here, take this. This is gentle energy. That light from your body. It's like the time in Julian Karst. Wow, it's Madame Ping's shockwave. This granny's really strong. That all you got? You can't run! My royal Killjoy! We've only just begun. Looks like I went too far. Midnight Phantasmagoria! With the blood of the Chelian, I guard you against evil! Cast your fear of injury by the wayside, and fight with all your might! I too did this during the Archon War! So this is what Ganya's like in a fight! My name means swiftness. Take my power and run as I do. We're going too fast! Let the show begin! Race you! Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. Yes, good. This is it. Disappear! Big blade! Midnight Phantasmagoria! My duty. Exercise caution. I fear that the god's power
reached its peak? In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? Stropper. Nice and spicy! Let me amuse myself. I guess this is it. Rest for the... Look at me. Just... Odd reveal, Gakuba! Get them! Over here! The Fatui's numbers are thinning! Fight on, comrades! Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. It's working! We just need to keep this up! Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. Now I got stomach cramps. Pera aí, do YouTube. Vamos terminar essas falinhas aqui. Eu vou encerrar a live aqui e mais tarde vai ter mais live aí de Genshin Impact, fazendo cast aí das principais aqui da atualização 1.1. Bora ver as falas aí.
Não tiver fala, vou terminar o vídeo, hein, galera. Is it finally over? The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the Sigil of Permission last but a short time. It will be some time before the Overlord of the Vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here... Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already... At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion it has become... It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you? Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as... Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here. Oh? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it... Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sight... Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebears, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing... I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove on... But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until... Oh, Ningguang. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Ainda mais. Right! That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the Four Winds and the people of the Animal Archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that nothing good would come of it. Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have. I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millelith. I have come to extend my thanks to the Adept. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day.
Huh? Why does everyone look so down? Didn't we just beat that big monster? Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millilith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, thanks for protecting Liyue Harbor. Please. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. Oh. You see, this is what Liyue is. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection. But it is, although their blood is weak, there is still strict. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Seems like the Adepti have had a change of heart. Talvez eles tenham mudado de ideia. Eles finalmente estão tentando entender o coração das pessoas. Let us return now. Eager to leave, conqueror of demons. O que você quer dizer? Yes, one understands what the conqueror of demons means. The city of Liyue has changed much after our long separation. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue. Fair enough. Vamos pensar na hora de Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Chiefing will not simply exploit their power once we depart? All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision... Looks like conflict between humans and Adepti was avoided. All's well that ends well, huh? Os adeptos foram bem sensatos no final. Oh, right! It's nice that we've got peace. I had wanted to unleash Ó, pai não, chega, pai so não. we could lure Rex Lapis, but we were able to handle the overlord of the vortex on our own. So Rex Lapis never showed up. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death too? Consegui. Get it. But isn't the strongest lead we have the Adepti-less rite of parting that we're organizing? No idea where Young Lee's gone. Let's ask for him at Wangshan Funeral Parlor. E aí, como tô de XP? Falta pouco, gente. Falta pouco. Então, galera, vai chegando o vídeo aqui. Vou terminar o vídeo aqui, galera. Então, quem chegou até aqui, valeu. E bora que mais tarde vai ter vídeo aí, galera. Lá para as 3 horas. Um chart, eu acho que não vou fazer hoje. Vou deixar para depois. Então, valeu, falou. Tchau, galera. Simbora que mais tarde tem vídeo do Genshin Impact. Então, se inscreva no canal, dá o like. Valeu, falou, tchau.